السلام حبيبي قاعد نتفرج فينا كل معاكم بالسيريوس نرجع ليتس بلاي في ال ار. ظهري اول مره تقول الاسم فيسا صحيح من غير ما نخمم فيه بقيت اوتوماتيك. في الحلقه ابارامون الاخرى ان شاء الله اون توكا. اخر مره قصينا نخلى الكيو اللي هي ما نجمش نربطهاش بالكيو تاع زيرو تان ديليما، ما نربطش بالكيو تاع زيرو تان ديليما. So the floor, I can touch it, kick it or jump on it but nothing happens. I think the cube is just floating there. How the hell is it doing that? Gravity, anti-gravity, who knows? Magnetism. Can't tell just by looking at it. Why don't you touch it and see if anything happens? Huh. Okay. Huh. I don't understand what's going on here. شبه شوي ذاك شوي تونا بالفهم بالبوز الأخير تاع 999. Have another look at it, huh? The cube. Look at it again. There are winning and losing panels on the wall. The cube can help you find the winning panels. When the winning panels and the only winning panels are highlighted in cyan, the system will activate. Here's how to find the winning panels. When you select a panel on the cube, it will display a number. Each surrounding panel will also display a number. This number indicates the number of winning panels that board each panel. For example, wait, what? The hint that appears on the cube is different for each side. What the f? Hypothetically, if the wall where the exit is the north wall, then the wall to the right would take. شنو ذي يعني؟ والويننج وانز انا هما I really don't get it. I really don't get it. ما لازم نلقى حل. مش معناها نلقى سوليسيون. لازم نلقى حل، مش معناها نلقى سوليسيون. مش معناها نقرا السوليسيون. جوست نفهم البوزل مخير. طريقة مفسرة مخير. سوري لحظة برك. زي ما كتب في ال ار لاست بوزل. شو يطلع؟ والتليفون تبلانتا والتليفون قاعد تسكر فيها. ايوه Chrome isn't responding. Do you want to close it? سكر واحد. VLR Q room. What the fuck? What the fuck? شو بتاخد 10 سنين بالشارج. To open the walls, tap the floating cube in the center of the room, tap the square to see the number that they reveal. I don't get it. I don't get it.
How? What the fuck? What? والله ولا نفهم شيء والله لا نفهم شيء. I'm sorry بالرسمي ما فهمتش شو لازم نعمل، ما فهمتش كيفاش قاعد نحاول. Let's see كان فهمت وين صحيح ترى. زيد والله زيد والله شو 10 سنين يصيرون. What? That's rich. Wait, what? نزلت! Oh my god. نزلت ولا بدأ يا؟ What the fuck is going on? Okay, فما حاجة خلينا نخسر. Holy shit. Wait, let's see. C'est bon, c'est bon, c'est ça. C'est ça, I guess c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, نشوف حل في هذوما. The actual fuck is that? What the fuck? Okay, it's got some kind of weird pattern on it. Nothing happens if I touch them though. Maybe something's missing, like what? هذا كوبش تبي يقول البيت. هذه عملنا أختها ديجا. Looks like this is the score. AB game. هذيك تاع اللوكاب تبع I think I've seen something like this before. No, I don't think so. This doesn't look like a fitness machine to me. Kinda ruins it when you take it so seriously. This is... damn it, I can't remember. هذا قالك بتقولش. رجعنا لذي.
يلزمني باتر. Toi, 4 mois. There's nothing written here. There's nothing here. This was black too. Just, well, there are more pictures put in between. Some pictures put in between. What? 3 of them, it looks like. Archive. Hit archive. I can't believe شو فسخ هذول الكل. بس عندك ميرد. اوكي. لازم يصور هذا هالي. شو صورها كل؟ ولا ايش صار فيه؟ ما تقبلش وقتك وقت تصورها كيكه. تصورها هيك. عندين على ورقه. Voilà. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, quatrième rangée, quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then we have blue 5. الأخرى 1, 2, 1, 2, 5. 5. فيها blue 1. اللي بعده عباد 3. عندك troisième 3, 4. من الآخر 1, 2, 3, 4. green 2 وعندك بعده بزوز بلوطة green 6 باش تقريب red 4 واخرى red 3 بارخ على شكل قدام الساعة ستيلو بحذرش مضيعوش. ايه سو ريد 4 في ال 1 2 3 4 كاتخيم رونجي بالضبط 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 the fuck green. Deux. Voilà, 6 ou le blue 1. Okay. One blue, 6 green, 5 blue, 4 red, 2 green. Okay.
What? I'm sure of it. What the fuck? صحاح. صحاح. Je suis sûr اللي هو صحاح. شو بدي اغلب عليه بزر تو. Wait a minute. نفط تصير مقلوبة أنا تو قاعد. نفط تصير مقلوبة. نفط تصير مقلوبة ظهر. خلينا نفط تصير مقلوبة. لا صغير كان نفط تصير مقلوبة بس مزمرة على الآخر أكيد. أنا زميلها هكا. Okay, challenge accepted. 2G هنا. دو جي دو جرين شبيني انا. Five blue. What the fuck? Ça va pas, انا قاعد نرفيها 2 وخش بين نحط فيها غلط alors que ليه ضايع تعبت بالحق ضايع تعب 4 voilà. Fine. Look at the 3 red. What? مقلوب على شلب والله العظيم. Got it. I have a feeling you could do it. Good job. Memory card blue. Okay. There's a screen down there. It looks like there's only part connection interacted, but it's dark, nothing on it. And let's see if anything happens. Nothing. به هذيك فيش وهذيك There's only 2 ways to use the dartboard. Either use it to hold pizza. What?
لازم يقيد لي غير باش نفهمش. 1 green 2 blue 3 red. باهي. You throw a dart to a particular area, grab it by pressing A, and then release the dart. That's weird. I could have sworn I've seen these darts before somewhere. Whatever. Time to use the darts. وملتيبيكاتور هذوكم ولا شنو؟ Faut 1 fois 2 fois 3. Mais first green hein. صح كثير. شوفي في الدو في الأحمر في الدو في الأحمر. هذه شيت. زعما كبيرة على الدخلة فوالا. بلوس بلو فوا 2. هكذا كان فيها بلو فوا 2 11 64. لحظة بركة شو ندور كالكولاتريس تو. شبيكر زين اليوم وات ذا فاك تليفون. باهي عندك سي بون. What? What? Ah, faut 3 HP, merde. Caca. لا. نحط هكا. ثانية بلو وهكا تولي 11 فوا 3. يس بس حقك قلت لي 16. ظاهرة 67. See that? My dot skills are undeniable. امشي تعذروني في بالي جو فاتن. حاط الثاني still nothing huh. Panel on the side. I don't get how to use it. اتوقع how I use it. اسمع مش قعدت 10 سنين الواحد بديت نفت شويه خاطر بالحق. Turn all his guns. What? What? All the hexagons and triangles red. What are you talking about? What are you talking about?
Am I missing something? ظهري I'm missing something. What? Back up. Change the cars to correct ones. كلهم puzzles we done before. She's me now. All the hexagons and triangles red. I'll keep it this weekend. Merde. اي شفت سوليسيون راه باش نوريكم الدانيير ابيزود نقعد نخمم 500 سنه راه نورمال ساي Okay. Special AB game. We have found an instruction. Oh, oh, hints for the AB game Q edition. 3 people will definitely choose ally. 3 people will definitely choose betray. 1 is mysterious mirror man. He will always do whatever his opponent does. First answer, strive for 9 with 6 cooperators. Second answer, we must be the only ones to surpass 9. What the fuck? شنو ديك نمشيو اي بي جيم؟ I'm sorry, I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not. هو البيسي تبلان، هو التليفون تبلان تمرخ.
ها؟ لا مش ليدي يو دونت كير انا بيدي. I'm too tired for this. I'm too مخي محروق من عند ربي مش ناقص انا راه. اليوم تاع رينس اند ريبيت تعرف شكون بترير شكون لا. باهي. Round 1 choose betray. كيفين choose betray؟ What? مش بيت تمشي كاميرا بركة. استنى والله ما عادش مشي. C and B over C. شو betray قال لي مش كسر لي راسي. round 2 and 3 choose ally US us versus C, A versus E, B versus D. versus هذا secret file password اللي مالناش نقراه بالتو. Okay. The escape password. Choose ally us versus C, A versus E, B versus D. اوكي نفس الحكاية. What? ايوه بريسك البارتي الكبيرة هي اللي ربحت. Could this be? Would this be? Should this be? الحمد لله. مش كلام زيرو تا ولا كيفاه؟ باهي. ستار سون. اللي واحد باهي ستار مون على ايوه مكسر فيلا ذاك.
مش حلم تو بصراحة. Yes, soup. Okay, then let's see what we've got. Okay, first off, hey. Accéléré, voilà. شو يحكي؟ شو تكتيب الباقي؟ ولا كيك تقنن وحدي. What? دخلوا بعض. Jeez, one more time. 3, 2, 1. لا سيغ مش بزر اخرين. مالا؟ ايوه باش تخدم المكينة. 開いたな。では A 階の倉庫に戻るとしよう。 بس ما تقولش ring. Hey wait. Did you guys hear something? Eh? Oh my god. اخذت فدلي لعبت عليه دوخ. The fuck happened? اخذت فدلك والله لعبت عليه دوخه. ممكن برشا نقص نعمل بوز في الابيزود هذا. تبي تقرا حلقه بركه هكا ولا كان what the fuck? Didn't hear it came from over here. Sounds like something's turning on. One line in the sun. See, I told you the screen wasn't on before. おお、扉を開けたと。どうやら認証画面の ID とパスワードをじゃが一体何と打ち。 That was when I noticed the illustration. The lion is eating the sun. The lion is eating the sun. The lion is... Remember death. If the lion... Remember your vulnerability. ما حاجة جديدة معنا برا. هذه هاي برا. في 9 هما. Oh, of course. This was the real 9th line. But if that was the case... Yay, voilà. تبي واحدة كمان. كراشكي هي بس حقش حفظتوا الكود. おいシグマ هكا اورجرا 見ろ هي هكا اش خوين بكلنا الاخ كسمكا 茜。 طقطتي 彼女の名前は倉敷茜。わしは彼女の行方を。 He walked towards her slowly, carefully, almost as if he was afraid of scaring her away. He reached out. ホログラムか Obviously! Then you just squeezed. Ah, his eyes shut. ああ、茜。 He closed his hand around the empty air and let it fall to his side. There was a moment of sad silence, and then she began to speak. ようやくここまでたどり着いたようですね。待っていましたよ。と言っても私は今、これは事前に記録されたホログラムですから、あなた方の質問に対しては残念ながらまずはこの点をどうかご理解ください。さて、何から بسم الله الرحمن الرحيم. شو تغسل الكيكة؟ شو تغسل الكيكة؟ おそらく聞きたいことはたくさんあるでしょう。 اوف ما عندكش فكرة. انا فين تو؟
Holy shit, غادي أنت هو. Is this the ending? 今はいつなのか、ここはどこなの、ゼロとは一体何者で、私倉敷茜とどんでも一番知りたいのは、なぜ自分たちがこのYeah. 一言で言いましょう。答えは簡単です。すべては計画。 تيو مع بعضهم شو الأكل. AB 計画という名前、あなた方をここに集めたのはその皆さんにノナリーゲームをしている。ではその AB 計画とは果たして何なのか、これについても端的にお教えしましょう。 أنت قرب يو. AB 計画とはシグマさん、ファイさん、あなたたち2人の意識を過去に飛ばすこと、それを目的とした計画のことです。 What do you mean the past? Ziltan dilemma. The moment the words were out of my mouth, I realized no one there could answer the question. Not final technology, not certainly a pre-recorded hologram. ところで、ここが何の部屋なのかはもうご存知ですか？入り口の扉に9とあったでしょ。あれはクオンタム、漁師の That I know من Ziltan dilemma. 言い換えるとこの部屋は漁師の部屋。 It took me a moment to realize it changed subjects without even pausing. There was nothing we could do, of course, but still felt like a twinge of frustration. 後ろを見てください。大きな筐体があります。あの中には量子コンピュータのシステムが組み込まれ、この施設のすべての機能を司るメイン。したがってあなた方がゼロウサギと呼んでいる彼も、それあの筐体の中でものなんだか不思議ですよね。そう思いませんか？目に見える実体は別の場所にあるのに、思考の主体がでも、もしかしたら本当は私たちの思考の主体も ما طول من عمري ما حاجت も بيوم ちろん私たちの思考中枢は頭の中にあります。 اللي كاس قرمز. 私たちはそれぞれ別々の脳内で別々にものを考え、ですから私たちが互いに意思の疎通を図言語や絵や表情や身振り手振りといった媒介物を使う以外に方法はありません。私たち一人一人は独立した個体であり、けれどそれはあくまでも三次元的な現象に過ぎず、もしかしたら私たちはまるで樹木の枝、あるいはね、リゾ ريزوم. 一本の大木の根っこ、その粘土はすなわち平面、二次元のことです。 ما بيلوكوا بعضهم. この二次元の視点から捉えると根っこの断面は、しかし三次元的に見るならば、それぞれの根っこは一つの個体、一本の幹を軸として、二次元的にはバラバラなものに三次元的にはつながりやならば、三次元的にはバラバラに見えても四次元的にはつながり合っている。 C'est そんな vrai. 存在があったとしても、それこそがまさに人間、いえ、私はでは正確に言うと、携帯形成場仮説。 Tell me she mumbled everything, something that sounded like nonsense. I opened my mouth to ask him what it meant, but Akane was already talking again. 私は今、四次元的にはここで言う四次元とはミンコフスキー時空のこと、ゼロ次元の点、それを連続させたものが一次元の直線、それをずらりと並列させたものが二次元の平面、 Voilà. それを隙間なく重ねると Layer 三 them. 次元の三次元の立体、それを時間軸方向へと連ねれば、私たちが見たことのない四次元体なるものが出来上がる。その四次元的な時空間の中で、もしもそうだとすると、意識を過去や未来へ飛ばすことも、そんな仮説をもとに立案されたのがこの من point A à point B. 計画。 A はアフターの A を、 B はビフォーの B をあ、 Je vois.
バカバカしいと思いますか。 Main theme. 高等無形な作り話に過ぎないけれど、あなた方は実際にシグマさん、ファイさん、あなたたち2人は何度も違いますか。天明寺さん、 Sector. あなたも同じです。 Hey, he knows. خاطر كان في زيت あ dilemma. なたも今から半世紀ほど前に似た過去に意識を飛ばして Ah, 一 قبل 人 الجملة. の少女と覚えていますか。あの時のこと。ああ、覚えておるとも。忘れるわけがなかろう。その少女とは茜。 جابت عبيت قرابة لبعض هكا ولا كمان ولا عشوائي الفازة. Suddenly it felt like Fi and I were outsiders, trespassing on something we had no right to see. Then Yuji's face was taunt with emotion as he looked into Akane's eyes. It seems almost like she was looking back at him. さて、残念ですが時間が来、間もなく計画が始まります。私はその準備、話の続きは私のところに来てお待ちしていますよ。あなたたちがお見え。 نرجع قبل シグマさん、ファイさん。 The cat in the box. 箱の中の猫は死んでいるでしょうか。決めるのはあなたたちです。それではまた。おい、待て。待ってくれ、茜。天明寺さん、あなたが取り乱す姿でも大丈夫です。心配しないで。私はいつか必ずあなたの前に姿を現します。だからその時まで。茜、茜。 And then she was gone. Then Yuji collapsed to his knees, his back hunched and shaking. I saw tears land on his white knuckles fist he pressed against his thighs. He kept quiet. What was that to say? Fine, I looked at one another and noticed silently. Light-headed على الآخر. With a shaking hand, Tenyuji pulled the photograph out of his pocket. It was a picture of a girl. After all that we'd been through, her smile was enough to break his heart. Fucking pedophile. Lolicon. Fatic. I'm joking. We made our way to the warehouse on floor A and met up with the others. It took only a few minutes to decide to head to the infirmary. Hey. Well, damn. As soon as we arrived, we began to treat Alice and Cork with Article 6. I gave Luna the Exelavir that I found in her Q room. She quickly prepared it and... injected Alice and Cork. これでもう一安心完全に回復するまでには。よかった。よかった。ありがとう。それから薬を見つけてくれた。本当に。Don't sweat it. 礼には及ばんよ。Then Yuji said nothing, just walked over to Cork's unconscious body. He took the small boy's hand in his own and held it tight. Fucking lolicons. I could see tears in the corner of his eyes as he turned away from us. Sorry. مش وقته. Suddenly I remembered. Dio. Where had he gone? It didn't make me long to find him. He was sprawled unconscious on the floor beneath the sink. Handcuffs? ああ、それはキャビンで見つけたものです。シグマさんたちがやってくる前に2号室の爆弾を確かめに行って、爆弾確かに解除。シグマさん、ファイさん、重ねて感謝申し、あなた方は命の恩人です。本当に。I coughed looked pointedly around the room. I glanced over at Fi to see if she was doing the same thing. That's cute. Shut. After that, we headed back to the floor A warehouse to play the AB game. Specifically me, Fi, Kay, and Luna. Clover and Tenyoji decided to remain in the infirmary just in case something happened with Alice, Cork, and Dio. Luna would represent Clover's team. With Quark and Dio sleeping, Kay would represent their team by default. Which left me, Fi, and Tenyoji. Should vote. いや、お前に私は前回のラウンドで信用できないだろう。
What? That doesn't matter now. すみません、横から失礼しますが、ファイさん、次のラウンドはあなたが投票すべきだと思いますよ。どうして？あなたの BP はすでに9にこの後に及んで裏だからです。Hey, you're acting like I might actually try to betray her and betray her. そうは言っていません。そんなことどっちでもよくないですか？私たちの勝利はもう星のカードキーを使って、私たちは全員 BP を、ただし代表者が必ず。分かった。それでは私シグマ。Yeah. Easy McLeod. I trust ya. I hand her the star key. では、Ta-da-ding. Numbering. ايش numbering دول؟ ああ、そういえば締め。で、その前でも投票、そうすると、あの狭苦しい部屋の中に。仕方がありま。一度医務室に行き。そうですね、戻りましょう。 والله كان أقل حاجة صارت والله. 待ってくれ。 What? 思い出したんだ。この一番左端の AB ルーム、中に彼女が。 She was alive? Oh yeah, you're right. Akane's body wasn't there. What does this mean? Why didn't we find her body this time? 殺されなかったからかもな。 Interesting. But how? When did history change? ما قالش بعثك من الباست عاد. なあシグマ。シグマさん、箱の中の猫は生きているでしょうか、死んでいるでしょうか。 Here, catch the box. This Schrödinger's cat thing. I wonder what she meant about us deciding his もし fate. かしたら茜の生死はまだ確定していん。生きている状態と死んでいる状態、二つがか。 That's impossible. We've already opened the box. We opened the door to this Abbey room and there was nobody. まだだ。まだ我々は茜が生きている姿、つまり観測していないというホログラムの映像は。 وكاو 話の続きは私の ولا ところに يما لقاه ودك غمي لقاه ميت يما لقاه حي お待ちしていますよ。あなたたちが تحطوا اختار في الجاردن وخذلت اول حاجه الوحيده اللي ما لقيناهاش في البلاصه الكل اللي نعرفوها مازال ما لقيناهاش سي كل الوحده الكبار اللي في الجاردن. Where was Agony now? Where was she waiting for us? Or what if she wasn't anywhere now? What if she was waiting for us in another timeline? What if she was waiting for us in the past? What was that even possible? If she was, what would that mean? أبدي فلاش إيه؟ لخص يا ابني لخص يا ابني. She's dead. What? تفجعت. ليه بالرسمي تفجعت؟ Wait, what? I guess. Man, 39 heures de jeu, ça. Whoa, wait, what? The fuck? قلت لكم ترجعوا للباسي، والله قلت لكم والله. قلت لكم ترجعوا للأول بكل. Let's shift. Huh. Ow. Ow, 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 ow. Damn it. Feels like my head is gonna explode. Wait. Where the hell am I? I'm on lens to berserk. Oh, one lens. Looks like an 違 elevator. う。AB ルームの中だ。 Huh? Oh, what the hell? And what the hell is that do? はあ、やれやれ。やはり記憶を失ってしまったか。 Memory? Memory. I meant to memory. أتذكر كل شيء تو. I remember. حنشوف قديش طلع الواحدة برتي.
You're fine. She grinned. When is バン this? グルの表示を確か It's a red pair. BB3. 私のバングル Does this mean it's the beginning of the game? We've gone back to when we first woke up in the Abbey room. いや今回は前に経験した How do you know? バングルの左右のボタンを 2 hours, 15 minutes. Total man,前 ذكر の歴史では目覚めおそらく1時間 Wait a minute. If you're right. そうだ茜はまだ生きている可能性が高い我々はディオが彼女多分なだとしたらそう بعث له يحكم. Stop her from getting killed. その通り Let's move. We need to get out of here あ fast. 言われなくてもさ كان تقول لي escape تو. No! I'm not gonna do it! No! I'm not going to do it! Stop her. Please كده say. Oh my fucking god. Am I gonna... برا زمان عندي الكود. اي في بيت رجعت مش بيزي نعمل كل شيء. هذا الساعة الفيت. برا زمان. You think I'm gonna do it? Good work. Hurry and grab the damn new key. How the hell? Just shut up. Yeah, buddy. مش بتعادل. I know, I don't امشي برك الزوز. Ooh. 8, 9, 1, done. Butterfly. عارف باتمان. Hey, you pushed the button. Schedule. عندك حق. أسرع يفرنت في العالم مثلا. Oh. Finally I climbed up through the hatch and out into the... Oh. I can't. Behind her was Dio. He was moving quickly and quietly, a knife glinting in his right hand. Shit. Fine, baby, there was no time to yell at her. I scrambled down from the top of the Abbey room. Fi wasn't following me. When I looked back, she was still standing on the roof. Fi, what the hell are you doing? Get down on it. Before I could finish, she moved. She ran across the roof, launched herself in the air. Zbuk! والله كلي والله شيء قعدوا برشا عشان انميو هذاك قعدوا عام كام صباحك. What the? 大丈夫だ気絶してるだけだよ She went on the roof قال. I bent down and had my fingers in front of his mouth. He was still お breathing. そらく何が起こったのかも分かっ Guy went down like a sack of potatoes. 自業自得だよ I understand. Now here is Skinner. I heard footsteps from the come to stop right in front of us. Hello, Sakina. I looked up. Hello, Sakina. やはり来ていただけましたね。 يا والله عينيك يخوفوا والله. お待ちしてましたよ。シグマさん、ファイさん。 شكون كلام مشطة؟ 話の続き聞きに来たの。 Wait, just wait a minute. What the hell is your deal? How can you be so calm? If we hadn't shown up now, it just... ええ。ディオに胸を刺されて死んでいたと思う。そういえば、お礼がまだでし。ありがとうございます。助けていただいて。 اقعد من فوق عم بيقول تسوي فيك. That what? どうして知ってるディオに刺し殺される歴史をお前もはい、そうです。私もあなたたちと同じように時間を飛び越える。 يتعس منا انت. And what the hell were you thinking? What were they thinking? If you knew he was going to stab you, why were you going to let him do it? それが What? よく思い出してみてくれ。あなたたちが今ここに私がディオに殺されなければ別の歴史で他の方が結果的にはあなたたちの能力が
اقعد قايم الابيلتيز تاع العباد كل. 言ったでしょ。 AB 計画とはあなたたち2人の意識を過去に飛ばすこと。そのために死は必要。人間は危機に瀕した時、脳の情報処理速度が要するに頭の回転が速くなり、まずしかし単にそれを早めるだけでは時間を飛び意識の振幅が小さすぎるからです。その幅を大きくするためには事前に思考速度を遅らせておく必要がありました。ちょうどスリングショットと同じようなもの。ゴムをギリギリまで限界まで引き伸ばしてからすると、たまりにたまったポテンシャルは運動エネルギーへと弾を前方に向かって打ち出すことになります。ここでいう前方とは未来のこととは限りません。この例えはスリングショットの弾丸が3次元的な空間から離脱し、予想なれば過去へと遡ることも可能です。要は弾丸が意識が。そのためにあなた方にはラジカル6に関عارف ايش تقولها؟ ملي قاعد سلوين باك والله ملي قاعد سلوين باك ذا برين والله عارف ايش تقولها والله. واو وات؟ 感染している。ええ、シグマさん、ルナが別の歴史で言っている。本当にあんな危険なウイルスを感染さ。あなた方は一人残らずラジカルゴーレムであるルナを除いて。理由はまずはあなたたちの思考速度を遅らせ、その状態で死に瀕する結果は、あなたたちの意識は3次元空間けれど、単に意識を飛ば記憶が保たれていない可能性があったから。この計画を完全に成し遂げるためには、あなた方にそこであなた方には繰り返し何度もそうすることによって記憶が強化されていき、やがては全ての記憶を保持し、AB ゲームを行っていただいたのはカラードドアを選択させたのもそのためです。意図的に歴史を枝分かれさせることによって。I get it. I think I finally understand. Well, okay, there's a lot of things I don't understand, but all of what you've just told me makes sense. You did all of this so that Fi and I could jump through 4-dimensional space with our memories intact, right? But why did you need us to do that? People have died for this. I mean, let's count how many different ways people died. Murder, antimatter explosions, suicide. I've died, so has Fi, so have you. زي أكثر ها بقول لكم كلهم طخ أليس في روح. So why would you do all this? What does it matter that Fi and I had jumped through time? إيه خلطنا غادي صايي. Jump start. 言ったはずです。死は必要不可欠だったと。ねえ、フェーバーそうすることが計画を遂行するには避けては通れない道だった。I already know all of that. What I'm asking you is why. Why is so goddamn important that it's worth all this? それはいずれ。待って。いずれっていつのことだ？そう遠くない未来。سوف نبرتي أخرى اللوطة معنا. Bullshit. That's not good enough. Why can't you tell us now? Instead of answering, Akane knelt down next to Dio and picked his knife up the floor. このナイフは私が預かっておきます。Don't change the subject. しかし、What are you talking about? We've got plenty of time. いいえ、あなた方は間もなくWhat? 歴史的にそういうこと諦めてください。شو قلت لهم؟ ラゴモルフ。لاغومورف وزيروقا الياس. ラゴモルフ。あなた方がゼロウサギと呼んでいる彼の مورف مع transformation. لاغو. ラゴモルフ命令です。私のバングルを外しなさい。わかりました。لاغومورف. さあ、準備は整いました。今ディオの左手首、あとは彼の体を第 5AB ルーム、右クオークが眠っている部屋だ。そうです。彼の搬送はそれからあなたたち2人の肉体、室内の仕掛けもリセットし、すべて元通り。
これまで通りの歴史を再現するため、先ほども申し上げた通り、そうして空っぽになった肉体という器に、その時にあなた方の体がつまり別の意識があの部屋で目覚めて、いや2度目なのか。 تقعد تلوبي 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 اللي فما ديفيرونس. 最後にこれをお渡ししておきます。 She paused and pulled something out of her pocket. طلق بر smoky attached to string. なくさないようにシグマさんの足首に結わいつけておきますね。 Oh, that's good. What's it say on there? トゥーフィーエゴエリス。 يبغى ما تقولها ظاهرا انت شنو؟ ラテン語だな。私はかつてあなただった。あなたはいずれ。ええ。 What am I supposed to do with it? その場所に行けば、あなたの大切な人に会うことができます。 Zero. What? さあ、未来に戻るのです。私はすぐそばにいてですから。 Wait, معلش تكمل التايم لاين ذي قبل ما نخن. اي في بالنا في بيس يا جماعه بركه. تو نجم نقرا الجولدن فايلز. لا تبي كتبت يا عمك انت. شنو تو؟ لوطا 40 تو God fucking damn it. ولا لوطا بكل تايم لاين هذيك. ملت بطول هالجو. لا زحي. اوه. قام في الانفيرنو. おう、どうやら تصوير جديدة. يا Is this the infirmary? どうしてこんなところに。 AB ゲートを開いた時のこと。あの後いつまで経ってもそれで様子を見に。すると AB ルームの前にお二人。そこで私と K さんは慌て。 I looked over at Fi and met her eyes. Do you remember what happened just now? さっきって Yeah, you got him pretty good. 覚えてるよ。ねえ、二人とも何の話してるの？ كاميرا هي اللي وجعت لي عينيا. 私もいるわよ。 كاميرا عريض. عريس 二人とも復 لبس. 活したんだ。おかげ。そういえば、ありがとう。 No problem. All in a day's work. Although I wouldn't mind a little swimsuit action. I اسمع. お前本当に Hey, I wasn't talking to Quark. That was an offer to ど for っちに abs. しろ同じだ。ねえ、そんなことよりも早くここを出よ。シグマとファイも目覚めたことだし。 Huh? どういうことだ。アングルを見てみろ。 It says 10. I have 10 BP. كلنا عنا. 意識を失う前は9だったから。 شغل أما قبل ماشي للجهدة. But how? あなたたちをここに運び込んでからその間に私たちは 3 times. もちろん一つのラウンドが終了するごとにですが、いずれの場合も Damn. 目標値に達したのです。 Awesome. I was stunned. How had everyone cooperated long enough to raise our BP past 9? كلنا بعضنا كان اسمه الخرارة. Was it because Akane hadn't been killed? Without death to start things off, maybe we'd be less suspicious of one another. Or could the bombs have had done something to do with it? كما قالت لونا يجمع الشمل. We'd all joined forces against the Ay, Fi and I had been able to disarm all of them. All of us had banded together against the common enemy, Ay, and overcome a tremendous threat. Perhaps that had strengthened our bond. Which I had to admit would be somewhat ironic. After all, Dio had planted the bombs that forced us all to work together against him. This must be what Akane was talking about. 言ったはずです。死は必要。計画を遂行するには避けては通る。とにかく早く9の扉を開いて脱出。 Wait. What about him? After some discussion, we decided to leave Dio behind. Alice was the only holdout. She's complained about but wanted to take him back
to her superiors, but after I mentioned they'd come back to investigate after we escaped and deal with Leo then, she reluctantly complied. よし、それじゃあ行こう。 مش طول هالسوها. That's kind of stupid of them. واو 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 استنى احنا بنمشي للجاردن انا تو. يا ودي مشي للجاردن يا ودي.頼んだわ。 Everyone else swallowed and nodded. I grabbed the lever and pulled it down. شو علينا ندخل؟ شو علينا ندخل؟ كان هكا ممكن فايت تقعدش معي. Abo. I didn't need to tell them twice. This room inside was clearly leading the elevator. Okay, we ran to the center. Number 9 door stood wide open. شتاك في السقف. What? Abo? زلت فيها شيء شغال. Okay. 9のとこれにてお疲れさなおゲーム Just skip it. Just skip it. Just zaraz to już skip. زين. どうやら着いたようじゃな。ええ、先に進んで。 Beyond the door was a wide hallway that ended in a very solid wall. To the left was found a very looking. Push it open. تعال pick room. لخص. The brush exchange chamber. 知ってるの？ Yeah, sort of. This whole facility is pressurized apparently. I think the idea is to keep the air outside and consequently the virus from inside getting inside. That means that if you want to go out, you have to decompress so we match the outside air pressure. This room here is where the exchanges happen. それじゃあ外の世界に Yeah, that's what it seems like. Of course, according to Akane, we were all already infected by the Article 6, so the whole room seemed a little pointless. なんでそんなことに？もしかしてそんなバカありえないわ。とにかく外に、そうすれば外の世界。わかったわ。 No one else objected. We all donned the protective بنادت مقلوبة. Susan headed downstairs to the decompression room. Oh my god, امشي. ما عادش ملحومة البلاصة. As soon as we at last it did, and we heard the door begin to open. Beyond it was another decompression chamber. We repeated the process 2 more times before we reached the final door and opened it. Ooh. The dead, bleak landscapes was in the suppressor me. I'd seen it before in another timeline. The others hadn't, however, and although I couldn't see their faces through the visor of their helmets, I heard more than a few gasps over the radio. For a few long moments, we just stood there, astonished.
一体砂漠どこの砂漠よ。わからないけど今がいつなのかは月を見て真っ赤にあれで次にそれがラウンジに置いてあったから ايه それじゃ何？私たちはさらわれてきてから1週間以上。多分 however we were must huh wherever we were wherever we were must have been far away from any city. The air was clearer than I'd ever seen it, and the stars, the sky was full of them, more stars than I'd ever seen in my life. I could even spot the hazy arm of the Milky Way. But the most striking feature was the moon. It was blood red and massive, much bigger in fact than I remembered it being. So, then, as I watched, the black spot began to move across its surface. What? It was hard to see details, but it looks circular. The spot continued to move across the moon, heading for the right edge. What? What's that? 影じゃよ。月の影じゃ。 A moon shadow? Hey, خليك Mars, مش moon. I frowned. That didn't make any sense. これまではゼロに口止めされておったんじゃよ。 تخيلك وحدك. 絶対に真実を告げるな。さもないとわしばかりかクオークまでもが命を失うこと、そのことを条件にわしはクオークを連れて今回のゲームに参加したんじゃ。ただあいつに会うために、それだけのために。じゃがもう話してもいい？お前さんたちが知らないもう一度言う。あれは月の影じゃ。 What the hell are you その saying? ままの意味じゃ。あれが月の影だとしたら、それがまさか地球が。その通り。 月食によって赤く染まった月ではない。月食ではなく日食。地球上のあの黒い影の中では今まさに皆既日食。 What? No way. If that's the Earth, then where the hell are we? もちろん月だよ。ここは月面。僕らがついさっきまでいた施設はそこに建設された基地だったんだ。 كوارك تتربحك. 嘘でしょ。そんなの信じられないよ。 I had a feeling, I knew it. ここが月だなんて。そんなのあまりにも滑稽で、大地重力のことはどうなるのよ。月の重力は地球の約6なのに。 اللبسة. これはどう？ شو خلينا ننقز الشبيك. هذيك علاش اسمه نقزت. هذيك علاش فايت نقز بكتير بون تجمش. 今の見たでしょ。地球上で物体が落あ下する速度とー何も変わらなかった？ فما شو مانيتيك الكترومagnétique. わずかに違いはあった。重力の件については私もここが月面だと知って最も一人という表現が。あなた一体何を言ってるの？とにかくアリスさんはそのウイルスは依然として脳への後遺症は残っているのだと思います。後遺症？はい。 ضرب الغلطية. ラジカル6は脳の情報処理速度後遺症とはそのことです。さらに付け加えておくと、つまり全員の思考速度がルート6分の1に低下しているということです。 Donc الجرافيتي كيكا ル حكاية. ート6分の1、したがって通常の半分以下の。ところで先ほどアリスさんがおっしゃった通り月の重力加速度は Oh my god. そしてある高さから物体が落下し地表面へと達するまでにかかる時間は Oh my god. 要するに ما لاحظوش لي ايدي تمشي مش 物 نورمال. 体が落下するのにかかる時間はと言葉で言っても具体例を挙げて例えば地球上で 4.9 メートルの高さからすると地表面に到達する前、これが月面だと1秒のルート6倍。今は分かりやすく高さを 4.9 メートルとしましたが、この値がいくつになっても10センチだろうと10メートルだろうと同じで。繰り返します。月面での落下時間は地球のそれのルート6倍では、この時観測者の思考速度がルート6倍の1、その人物にとっては
せん。そんなだから重力が弱くなってることに気づかなかったっていうの？気づかなかった。本当にفايق كيفاش نركز وكل 四つ葉さんもシグマさんもファイさんも体に妙な違和感が。まるで自分の体が自分のふわ途中を待っているような。صحيح. It seemed insane, but what Luna said made sense. In fact, it explained Fai's apparently superhuman strength quite well. وفتنجيز ataqueis. Yep. No panty shots. ねえ待ってよ、やっぱりおかしいわ。あの星が地球だなんて信じられない。ما فما حاجة بيزار. باقي فما حاجة جدني بيزار. تو كيش سايب حاجة كيما كي تطيح بديستونس تاع بالفيتاس هذيك اوكي. اما تشلق بها اذا كان ترميها وتطيح. خاطر الفلوتمون يقعد. لي فين تاع الفلوتمون يقعد كيما تنكيزة تاع فاي. doesn't make sense. 私たちが知ってる地球はもっと青くて、なのにどうしてあんな風に赤く染まってるのよ。قيش انايليوها العالم. そのことを話す前に、今は2028年の大晦日ではない。اشحت تزيد 50 سنة. 1月27日じゃ。 لا غلط. いや、まさか2030年の。それも違う。じゃあ一体いつの1月に？2074年のじゃ。 Deal. Nah, that's insane. What? That would mean we were protected more than 45 years ago. 信じられんとしても無理はない。じゃが、これは紛れもない事実じゃ。どうしてわかる？どうしても何もない。 عشتهم. わしとクオークが地球を旅立ったのは2074年の1月23日のことじゃった。 1 week ago. そしてこの日食。これが1月27日に起こることはあらかじめ決まっておった。天体の運行に関する誰にもいるが。 بالعالم عملوها مش confusion. 今から2029年の4月13日に地球上のあちこちで恐ろしいほどのエネルギーが放出。当時世界各地に存在していた18機の追消滅反応。 فسخ الدنيا. その威力は広島型原爆のおよそ18万倍。 Why? 話は数ヶ月ほど遡る。2028年の12月هذا 31 كما 日 ترى سنة. 大晦日。その日ネバダ砂漠に建設された事件というべきかもしれん。その施設からラジカル6が漏洩したんじゃよ。このことに端を発してウイルスは瞬く間に世界中へと拡散していくことになった。ルナの言った通りラジカル6じゃが同時にそれはたちまち世界はおびただしいビルの屋上から身を投げる者、銃で服毒、焼身、練炭、電車に飛び込む者は後を絶た旅客機のパイロットまでもが多くの乗客を。このため交通機関はことごとく麻痺、街に食料は届かず、やがてウイルスに感染していさながら阿鼻教官の地獄絵図やったよ。 街には屍に群がるカラスやネズミ。 الجورنال. それからしばらくして感染を免れた者たちが世界の各地にラジオでここに集まるよ。そうして合流した彼らは一体どうすれば導き出された結論は浄化。世界を強烈な熱線で焼き尽くすことにしたんじゃ。かくして2029年4月彼らは世界中の同志たち。 Damn. じゃがこれは生き残った者の間真相は違ったのでは。本当は爆破を実行した者たちも全員いわば数十億人を道連れにして死なばもろともというやつじゃ。そうでなければこんな愚かな作戦を実行するはずがなかろう。奴らはきっと理性を失っておったんじゃよ。ラジカル6のせいでな。ともあれいずれにせよそれは起こった。爆
爆発によって舞い上がった粉塵は الفول 成層圏まで達し、地球をそれから7年もの間世界は闇に包まれた。植物は枯れ、動物たちもほとんど死に絶え、かろうじて生き延びた者たちは残された、あるいは奪い合いながら細々ととはいえ巻き上げられた地、やがて少しずつそれらは地表へと植物からは新たな緑が芽吹き、動物たちの数もわずか。それでも45年経った今もなお成層圏、その結果があれじゃ。夕焼けと同じ原理じゃよ。波長の短い青や緑の光が大気中の微粒子にぶつかり、じゃが波長の長い赤色光だけはそれらをすり抜けて遠くまで届くことができるんじゃ。地球が赤い光だけが目に届いておるからあんな風に見えるんじゃよ。I was speechless. What could I possibly say? There was no reason for the music to lie to us. ايه مبنية برضو كتير كان they lie معنا. So we were standing on the moon, looking at the earth. Damn. It was 2074. But why? Why were we there? Why were we then? Why were we? I was so lost in thought I barely noticed Fi's approach. なあシグマ、一つ。A window popped up in the inside of my helmet with whispered in the corner. She seemed to be using the circuit only we could hear. Yeah? What is it? E が一つ多かった理由だ。 Ninth. An extra E. Oh, you mean the graffiti? ああ、B 階の倉庫にあったラグ。あれは多分 A 階のそれと同じようにアナグラムで解釈すべきものだったんだと思う。نحاول نطلع. Didn't get it. What's Anna say this ア time? ナグラムだ。しつこいぞ。メメントモリ。輸出このアルファベットを並べ替える。كله. The Man on the Moon. Rules the Infinite Time. انا ليش كنت ناين شنية ما لقيتش. こんな文章が作れる。元の文章に E が6つなければこの組み替えはだからあえてナインスのスペルに E が足す。 The man on the moon rules the infinite time. これはゼロ星や金からのほら AD 計画のシグマさん、ファイさん、あなたたち2人の意識を過去に飛ばすこと、それを目的とした計画のことです。 اسكو خليوهم راقدين ولا ما نعرفش شنو خلاهم يعملوا، ما نعرفش شنو عملوا لا. فضايش كان عاشوا هذا الكل فاي وسيجما. ممكن فما ان كلون تاع سيجما عاش هذا الكل ولا كلون تاع فاي ولا. اما اسكو خليهم البارتيه هذيك تاع 45 سنه دوك اللي قاعدين بالعاني باش ما يتخلطوش الميموار، ما يجيش عندهم برشا ميموار باش يقعدوا فوكست اون فوا الحكايه هذه تصير يقعدوا فوكست اون فوا يمتوا البوفوار هذا يرجعوا للباسي. انا يمين باسي جون قبل الراديكال 6 ما يخرج. And they do something about it? I think it's the case. Views your dilemma. たく鈍いわからないのか。ゼロ星や茜は我々が無限の時、つまり彼らが想定してもっともっと前のはるか昔の過去へと。 Exactly! Wait a minute.
Are you saying you think they're going to send us back 45 years? ああ、おそらく。 So the ultimate purpose of the AB. Oh, だと思う。 that doesn't make sense though. I mean, we came from the same time period before it actually. So why bring us here and send us back? とにかく、すべての茜に会いに行こう。 Do you know where she is? 心当たりは思い出してくれ。茜がお前に。トゥーフィー Hey. 行くぞシグマ。施設に戻るんだ。 مش خلي الآخرين. He turned and ran back into the pressure chamber, the other following close behind. Oh, معنا. どうして突 We're going to have a talk with somebody. 誰と We need me to spell it out. The person behind all of それ us. はもしかして茜さんのことですか Sahaki. Or should I say Klim, but I Klim. What? どうやら当たりのようならば私 كلهم عندهم حكايات كاننا جايبيني باش نولي حكايه. 待て、なんでお前が茜の詳しいことは中に入ってるんですからそういうこと茜の名を聞いて黙っだったら私も行か。 على كاش لما كل そうお前さんのよく知っておるなんなのよそれ。一体どういうこと。 shut up. Just shut up. Come if you want. We don't need to. Hey, but once we get there, I can explain everything. With that, we headed back through the airlock. It's happening. ادي يا اخي مخبيره والله تلعب عليه الدخان على الاخر بخي قاعد نلعب هو تكنيكلي قاعد نتفرج وننزل على السبيرز. هو جاي على الدور نمبر 9. They can do that? A 階にある9の扉はゲームゼロウサギはそう言っていました。しかしこのああ、リフト側からなら開くんじゃないかと思う。それで Yeah, the grave. それはもしやビオトープの墓のことか。 Yeah, don't worry. I don't think she's buried there or anything. Chances are she's alive, just in the grave. Anyway, let's move to the garden. This ends tonight يا ولدي. يا ولدي this ends tonight أقولك. عرفت مش يرجعون البسية والله عرفت. لخص. اوه يا رب يمشي. 本当に。 I think so. でもどうせみんなで協力して掘り起こすの？ No, I don't think we have to do anything like that. See the keyhole? If I just insert this here, pull the key off my ankle and fit it into the hole. Twist it in the right, and I heard unlock. ماشي يا الدخل. なんなのよこれ。 ماشي يا الدخل. ماشي يا الدخل. كميش غلط تايم لاين. كميش غلط تايم لاين مش يطلع كيف في وسطها. عديها على ابو هيد.
棺じゃなさそうだ。ああ、治療用のポットだ。治療用ポット？とにかく開けてみよう。شو تلاقيه في وسطها؟ ダメだ、ロックがかかっ。治療用ポッド TP 解凍所要時間は10分です。 Stage 2. 解凍完了後Alright, cold sleep. These pots can put people into cold sleep. Use something called CAS to freeze human bodies without destroying their cells. じゃあ Think so? それが解けるまで待たなきゃいけない。 Yeah. それでは待っている間にどうして茜のことを知って。お前思い出したのです。何を？すべてを。 Huh. 私はこの施設、リゾーム9で、リゾームというのは地中に張り巡らされた。どうです？この建物の構造と似ている。そこから名付けられたものだと。9の方はこの月には54個のリゾームがあり、まあ施設のことなどどうでもいいです。とにかく私はそのようなわけでここのもちろん AB 計画のことも。 يا ودي فما فيرسيون عملوا مني كلون، عملوا مني فيرسيون، فما مني دو فيرسيون، او موان دو فيرسيون، واحدة عاشت هذا الكل. انا هو الزيرو، انا هو ذاك اللي كلمني في الهولوجرام كما قلت لكم. انا عاشت هذا الكل، وواحدة قاعدوا كونسيرفيوها باش يرجعوها للباسي. AB 計画。簡単に言うとシグマさんとファイ。えそうして我々にラジカル6の漏洩を未然に防ぎ、それがえ、いいね。 جميل 確かに جميل 計 زكو 画の最終目的はラジカル6けれど、あなた方が過去へ遡ってもその時にはも手遅れ。 What do you mean? う最初から。まずこの計画を企てたのはゼロボ。それは厳密に言う彼らはただ過去に経験してきた歴史を、人類を破滅の危機から、そのためにはシグマさんと世界ジャンプを行っていただく必要がありました。 AB ゲームや CD のゲーム、その意図的に歴史を枝分かれさせることによって、 إشعاع. そうすることによってお二人の希望、部屋に散りばめられたいくつものパズルを解く際のひらめきには4次元への干渉さ。そのために اها. ラジカル6の感染を脳内の情報、その状態 اللي مو بوتنسيال الانرجي قلنا هذيك. あだか待て Like a bullet from a slingshot. صح عكاني. 待ってくれ。さっきからお前さんはずっと他の者たちについてはどうなんじゃ。 تعاونتون بالعاني わしら ضالي. は一体何のため。簡単なことですよ。前の歴史でも皆さんはこの施設リゾームな、その歴史をそっくりそのまま再現する Exactement كيما عملتها كان يقبل. She is recreating stuff. とこの事実として歴史をトレースすることが最重要課題だったのはまあ仕方がありません。わかりました。皆さんに納得していただけるような形で、まず2人は今から45年と1月ほど、場所はもちろん地球アメリカのロサンゼルス。そうですね。その後お二人の体は茜さんが指揮する。そこで治療用ポットの中へと格納する。お二人がこの施設に搬送されてきたのは2029年4月。お二人の体は凍結されたままの状態で宇宙追消滅エンジンを搭載した。 قلت そしてまさかそれからよ。そうです、この日のためにね。どうして？なんでそんなことを？四つ葉さん、4次元へとアクセスする力を持って違いますか？茜からええ、まあこの計画の目的は in a matter of speaking. 何 ها 度も申し上げている。 كاني قالت لك in a matter of speaking. シグマさんとファイさんの意識をその際近くに能力者がいると。だからです。
شو بليفيوني だから四葉さん、私はアリスさんはディオが仕掛けた爆弾を解除するため私何もしてないけど。いいえ、別の歴史でね。あなたはディオの残した25桁の整数を素早く、そんなことができるのはその結果、爆弾を仕掛けた犯人がディオであることが分かり、彼を追求することによって爆弾03のパスワードもそれが巡り巡ってアリスさん、あなたがいなければ、つまりあなた、次に天明寺さん、まずは天明寺さん、あなたが計画に必要だった理由はあなたの4次元への干渉の今から半世紀ほど前、おう確かに。そこで四葉さんと同じく死者をあなたのもとへと差し、茜に会いたくはないか。会いたければ私と一緒について、そんな誘い言葉に乗せられて、カビ私はクオーク君は天明寺さん自らがじっちゃんは僕をのクオークを置き去りにして一人で月に行くわけにはいかん。すまんなクオーク、わしのわがままのせいでお前をまさかこんなことに許してくれ。いい、僕だって了解したんだから。荒廃した地球にいるよりは月の基地に、それで船に乗ったんだ。 C'est vrai スカイの者とは船に乗る前に別れた。船は自動操縦でこの月へ。ゼロから口止めをされたのはその時に着陸した後のことはよ。白い煙を吸い込んで気がついたらエービール。さて、ディオの本名はレフト。彼はジョース命じたのはクレイドールズの母体である。45年前のウイルス漏洩事件。ところで先ほど AB 計画の最終目的は歴史に従って AB 計画が成功して彼らの思い描く理想郷が実、そこでブラザーは腹心の部下である AB 計画を阻止する。ディオに与えられた1つ目は AB 計画の主組織、2つ目はディオがゲームに勝てば少なくとも、つまりその歴史を含む、さらにディオには非常手段としての指令も与えられ نمت た。もしも茜の殺害にし事故の判断、ディオが爆弾を仕掛けたのはなあ、 يو 一つ聞いて。何でしょう。ブラザーはどうして AB 計画のことを知って حتى た هو んだ。 كان اكساسه あれ、まあブラザーのそれよりも先を続く。 No one objected. We were all curious. とはいえ、シグマさんとファイさんを除けばルナさんとは、しかしルナさんの件についてはそれですから、ご存知ない方は後ほど、それで構いません。ルナさん、はい。次に مش عاود 私は先ほども申し上げた通りに、要するにここに集められたわけではなく、初めからここに存在していたということです。 born and raised here. هما 3 versions تاعي したがって私は هارلي 計画の首謀者であるゼロ。ねえ、結局ゼロボスって何者なの？シグマさんはお会いになったことがありますね。 هاي 別の歴史で。 اللي في الهولوجرام. Yeah, well, I saw a hologram. Still don't know who he is. 治療用ポロックを。どうやらひとまず في باله في باله اللي ما هيش كان يغاد. All of us gathered around the pod. The glasses were covered with frost, hiding the contents. さてと、それでは早速だが準備は。 Fai landed her hand on the lever and looked around at us. I swallowed. Yeah, anytime. よし、それじゃあ開く。3、2、1。 Fucking knew it! I fucking knew it! I fucking knew it! Yes! Yes! I fucking knew it! خدت له بلاستو خدت له بلاستو على خاطر وقت اللي هي ما ماتتش لازم شكون ياخذ بلاصتها في الوحده في الجو. لازم ياخذ بلاصه شكون في الجو شنو؟ دونك خدت بلاصه كي اللي لابس رميو.
warehouse of floor B in front of the white door. My own face. I'd never figured out who he really was. It makes sense after all. But wait, if the person in the pod is the same person I'd seen on the floor, who was wearing Kay's armor? やっと気づいたよ。言ったではあり、私はすぐそばにいて。 No. Oh my god, you're... 私は fucking... I fucking knew it! Ah yes! محليك الإحساس محليك الإحساس هذاك دقيقة طلعت الحاجة قبل ما تصير. عرفتها. I fucking knew it. لازمها طريقة تلعب بها الجو مش تشقوش بها في التايم لاين تقعد فيها حية. هذاك علاش عملت هكايا وضربت لها ربع ساعة وانا قاعد نتذكر شنو صار في التايم لاين اللي احنا نلعبوا فيها توا ذيا التايم لاين ذيا باش في الاخر بكون نقول لكم اللي اي في التايم لاين ذيا ما شفناش شنو فما في بدن دي اسمه بدن كي ما نعرفوش شنو فما. شفنا مرة اللي هو شفنا مرة اللي هو مرة بركة اللي هو انا وتوا اللي توا الديفيرونس هي انه اكاني قاعد حي. Donc she needs to infiltrate the game somehow. You fucking knew it! That was a badass move though. 私が知ってる茜の June! Oh. 紫の Murasaki. ええ、そうです。お久しぶりですね、四つ葉さん。それから順平くんも。 Aww. 順平 Some familiar. 茜久しぶりじゃな。 I could barely hear what they were saying. My mind was still reeling. It felt like the air had been knocked out of me and it was all I could do to not collapse right then and there. Oh my god. Let me تخلط بعد. シグマさん、ファイさん。 تيي يا مان. بعد الضبط. اوه あの後あなたたちは意識を失い、私はそれから私自身は第一。ではよつええ。 Wait, that doesn't make any sense. Dio killed you, and then Luna took your body to the sixth room. You couldn't have been Kay's いい armor. え、この歴史ではね。この歴史では私はディオさん、あなた方がシュレディンガーの猫です。あなた方の未来の行動。 وين إذا كان تقف مع فيش هي في الارمر تقع الاخر. だとしたら別の歴史。我々がその歴史ではお教えしましょう。あなた方のすぐ目の。こいつがそうです。別の歴史では彼がボディースーツを。 Exact موت قلت وين. 記憶喪失というのは私の場合はすみません。しかし彼が記憶を失っていた。 ولا ليه إذا كني هي she was still playing his character. 私は彼にマンドレインを打ったのですが、その薬の過剰投与による副作用で彼は。 Damn. で見覚えはありませんか？他の方々はいかがでしょう？知らない顔ね。 اوكي عادوا على الجو. اوكي عاد هلا يا جو. اوكي honestly شابو عدت هلا يا جو. I didn't think about that. فهمتوها الفازة؟ فهمتوها ولا ايه؟ عشتهم الكل. عشتهم الكل 45 سنة. شوف سنكم 28 الفاز. عشتهم الكل 45 سنة. انا مشيت نلعب منظري
هو زيرو، هو الراجل الكبير. هذاك علاش حتى حد معقل منظري وانا جون. also هذاك علاش كل ما تصير حكايه نتبقى انا من الجو كيفاش في حاله البرسوناج، في حاله البرسوناج، خاطر كبير في العمر ياكل ضربه يتيح نورمال. also ça expliquerait علاش زيرو عنده لي براسلي فيكو انا هو زيرو دكتورة. عديها عليا ما كنتش صورة فازة بصراحة جي わしも見覚えはないな。私も同じく初めて見る顔だ。 Hey, come on, what are you guys saying? Right here? Same face? シグマさん大丈夫？ برا طل في الماء بحذاك شقة وجهك مش كيكة برا. どこかで頭でも打ったんじゃ。 برا طل في الماء شقة وجهك مش كيكة برا. Huh? What? It didn't make any sense. Why didn't they recognize me? ايه وذاك عايش عاشهم كي عاش 45 سنة صارت فازة خير يقص يديه ويركب البروتيز. C'est normal. シグマさん、あなたの意識は時間を飛び越えることができます。過去の肉体へも場合によっては What does that わ mean? かりませんか。 Plusieurs versions من بدنك. あなたの意識は未来へと飛んできたのですよ。 Ah bon? 45年前の過去から。 Whoa! Damn! I looked around frantically. عرفت the pond. I ran to it and threw myself down to my knees. Crawling on all fours, I approached the edge. My heart was hammering inside my chest. A cold sweat trickled down my spine. Calm down, calm down, calm down, damn it. I struggled to take deep breaths. Then slowly, I peered into the pond looking for my reflection. Oh my god, I fucking knew it. اما حد بقى الحوايج مشوا لبعضهم. هذه بهم الفازة. Oh my god, I fucking knew it. I fucking knew it. What? No, this can't be real. His face. シグマクライム博士、あなたご ولا 自身の كلايم 顔ですよ。 لقب 今のあなたの意識にとっては45年後のものになりますが、つまりシグマさん、あなたのことだったのです。 What? Ah, that's not possible. That's い bullshit. いえ、事実です。認めてください博士。これから遺伝子工学の博士に Good line. 嘘では彼を作ったのもあなたです。いえ、これから作ると言うべきでしょうか。彼の名前はカイル・クライム。 KLXY. Je suis presque sûr que c'était une référence. ما تلزمش تكون ماهيش ريفيرونس هذا. シグマクライム。彼の クローン方が voilà まつしくみしあなたと référence. 瓜二つなのはそのため、あなたは今から23年後、この23年後というのは私が先ほどこの施設で生まれ育ったと言ったのは、彼は重力が地球の6通常であれば骨格は弱体化し、そこで博士が彼にこの金属製のボディースーツだったのです。彼は幼い頃からこのスーツを身につけて暮らしてきました。そうすることによって、つまり彼はこの日のためにスーツを着たわけでも、常にこれを身にまとっている。 But why would Future Me create a clone? カイルはあなたのスペア。計画を始める前に、قالها 万が一あなたが不慮の事故によって倒れた場合に、 قالها اوكاو الخدمه اللي يخدموا فيها الزوز هم اللي هما اكاني وهو الدكتور. اكاني كي سمعت باش تجي تعمل بلاصه كلمه الدكتور. قالها في بلاصه الزوز اذا كان بابا ما يموت قبل ما ياخذ انا نكمل خاطر كبير في العمر. نكمل انا بلاصته. قالها. 私は以前 ABK けれど
A と B のアニマの A とボディの B。 アニマとは魂、意識のことで、過去の意識を未来の肉体に、未来の意識を過去の肉体に。 A shift. それがこの計画の主要な目的でした。 Wait, so the future person goes into the past シ person? グマさん、このビオトープで発見したメモのことを。でそれってもしかして。あ、ええ、そうです。そういえばこの歴史でビオトープを探索されたのは四つ葉さんたちでしたね。シグマさん、これはあなたの意識が時間跳躍していく様子を図解した。まず点 A は全てが始まったقبل النباتات الساي. 2028。あなたは車の中で白い煙を、そして点 B。 2074年1月25 ما 日。 دي كانت السي. あなたはこの施設リゾーム9のそこにあったのは67歳になったつまりあなたの意識はおよそ4。シグマさん、あなたが重力の現象に、あなたの肉体は老、意識は若いままでも筋力は衰えている。したがってそのためにこの Makes 続け sense. ます。さらにラインをたどっていくと C. 2074年1月27日、要するに今日この日のことです。Also البوكلة الثانية إذا كانت تبدأ في نيفادا السايت ترجع للبي ومن البي تمشي للسي. البي هو ريزوم 9 تمشي للسي ومن السي ترجع حتى تكشي قبل النيفادا السايت. هذاك ايش حاب يعمل هو تو. الإي من ماشي على الشيرة هذيك هي شنو؟ どういうことだ。私たちが目覚めてから。正確に言うと3お忘れになってラジカル6、あなた方皆このため実際には3体感時間としては。さてここからがこの後シグマさんの意識は約45年前のその場所は点 B。 2029年4月13日、この時の肉体に。それは追消滅反応炉が爆破される日と同じでは。ええ、そうだから私は手遅れだと。過去へ遡ってもおそらく何もすることはできないだろうけれど、話はラインはまだ続く。点 D へとたどり着いたシグマさんはその後再び点 B へ。はい。あんまりがたぶんただしこの時には時間を飛び越えるわけではありません。シグマさんの意識は45年点 B へと行っعاشهم ولا بيهم دكتور ولا بيهم دكتور. そうです。その時今の22歳のシグマさんの意ではそれまで体の中にあったはずのその後45年前にバカバカしい22歳の肉体と通常の時間経過の通りに歴史を歩んでいく。 Once that value reaches point D, my 22 years old consciousness will come back from point C. ええ、その結果67歳の意識は弾き出されて So it's rotate. أي قاعد تدور دو بوكل. 循環、まあそう言えない。しかしもう一度図をよくこれらをスルスルと紐解いていくと一本のラインとして複雑に絡み合っているように見えてたった一つのレーン。その通りです。 هذيك برونش أخر. 点 E は
2028年12月31日皆اللي هو既 نهار 月食が اللحظة 起こる ولا؟ 日のことを指し示しています So basically ماهيش تبعثوا للإكسبلوزيون ولا لوين ما خطفوه قبل لا حتى شيء. اش تبعثوا الزيرو تايم ديلما. The radical 6 got out of this facility. ええここまで言えばもう分かっている AB 計画は67歳のシグマさんの意識をそうすることによって4 So the old version of me will keep radical 6 from getting out by jumping into my 22 years old body on New Year's Eve 2028. そうですそのためには一本のラインのどこが途切れてい67歳のシグマさんの意識が点 B へと至るためには点 D へとたどり着くためには点 C のジャンプ点 C のそれを発生させるにはこの施設ですからこれまで私たちは忠実にただ人類を破滅の危機から救う45年前の忌まわしい過去 Sauf que en envoyant le E, هو il a créé tout ça. Techniquement, phase delta. Tell me one 何 thing. でしょう You said that point C is January, which is today. There's going to be a jump, and I jump to April 30th, 2029. But look, still old. When is this jump supposed to happen? 間もなくですはい Soon. And what's going to trigger it? 意識を4次元へと弾き出すためにはポテけれどそれについてはもう十分に溜まっていますラジカル6の影響あとは意識を打ち出すスリングショットの弾丸のように ولا نفس الكلمة تقول فيها تعال هذيك مش عارف And how do you propose to do 言 that? ったでしょ危機を与えるのですشغل بعضهم قال. 死に瀕するような危機をそれによって脳 What do you わ mean? かりませんかこういう Dio's knife. اشتقت. No sooner were on the words out of my mouth. Damn. Oh my god, no! شو مدخل فيها في الحكاية؟ Oh shit. I screamed and leapt towards them. هذاك عشت تليبورتي وزوز هو فايل Akane was already in motion, the knife diving towards Fai's chest. I was almost there. Shit. When I regained consciousness, I was on the floor. There was a dull pain in my chest. I felt for a cut, but something was in the way. It took me a moment to realize it was Akane's body, lying on top of me. I twisted my neck to look around. Nearby was an old tombstone. On it was written a few little words in Latin. قلت لكم عندهم importance الكلمات هذوما كيعرضوها في الإكران في security. Well, god fucking damn it. لحظة الساعة. ما عندي مقول. It makes total sense. It makes total sense. المشكلة اللي في حالات يلزمني نراهم يلزمني نعرفهم. Par exemple, est-ce que ما متأكد منهم قبل كل شيء لحظة بقى. ما عادش كيف فما كاتسين بعد ولا لا خاطر. Uh, 2028. هذيك هي ايش بيشغل فاس الغولاسيون ما بين فاس الغولاسيون صح فاس الغولاسيون بين دلتا
كامل تراجين زيوتن ديليما طبعا بس غاسون بين ديتا وبراذر اللي هو اللي عمل جروب تيغوريست هو اللي عمل ويتبوت ميك سنس على الاخر بالعمر بتاعهم زح معناها ست من بوكلي يا اخي ولا كيفاه بالضبط تو جو كومبرون علاش العباد تعجبهم هذيا جو ومغشين على زيوتن ديليما خاطر زيوتن ديليما تكنيكلي ما تجاوبش على حد شيء اما باقي العالمي قداشها اوبن زيوتن ديليما سافا اي لايك ات مش اوبن برشا فهذا كيفاش جونغ في زيوتن ديليما باغ اكزومبل في الاخر الكل نعرفوا اللي il leur donne un choix face le virus ولي un choix sauf que ما ظهرش كان هي شوا في النورمال في التايم لاين العادي مش تايم لاين السيف ده خرج نلقى شي حاجه قبل ما نتكلم sauf que كي رجعنا فاي اند اوه هو a new destination بابا no fucking way no fucking way headquarters التلفزة هذا ولا وين؟ 2029年4月13日しかし読むべき原稿が同僚の記者たちは全員ラジカル6愛する者たちもこれまでどうにか放送を続けてきましたがそれも今日で終わりです皆さんとはさようならいつの日かこの忌まわしいウイルスがそれではعاد تشتغل والله عارف تشتغل. For a moment I just stared at the TV. The roar of the static seemed to fill the entire room, until with a click it disappeared too. Had the power gone out? I heard footsteps behind me and turned around. خطوة امرأة هذيك شنو تعمل؟ خطوة امرأة عفصة امرأة. You. أكاني لبس هذيك. عرفت والله عرفت どうやら計画の第一段階はうまくいったようですね فريدة سكول What the fuck? You killed me! 殺した I guess technically you're going to kill me 45 years from now, but still. ちょっとシグマさん私は殺してあなたの腹部に当たったのはナイフの柄の方です Oh my god بظهر السكينة هكا ضربته مش هكا خرع そうですあなたとファイさんお二人に危機感を抱かせるにはمين فاي؟ あの時はシグマさんのことに実際にはファイさんにも時間を飛び越えていただく必要があったのでさてところでシグマさんそうです出発は明日2029年4月14日4 شهور بعد زيوتن ديليما シグマさんには我々のそしてあそこにある3台の治療用ポッドとともに Ice clever, right? What about the third one? Who's in there? ファイさんですよファイさんがコールドスリープにかけられた彼女は自分の足でここと言ってもそれは点 C から飛んで点 A から点 D へと至る直前のファイさん要するにファイさんもシグマ現在進行 That means that after we froze her, point C version of her jumped back into her body. 今はあのポットの中の肉体に収まっていることになります。これから45年間、彼女氷漬けになったまま。Then when she gets to point B, her consciousness will jump to point A, right? Huh. So that's how she didn't. Yeah, this is cool. That's why she didn't look old. So why don't you just stick me in one of those spots? それはできません。 حسنا بيش ولي جيني أحضر دكتور. Why not? どうしてってあなたはこれから45年の歳月をかけて AB 計画のリゾーム9へ赴き遺伝子工学やその他の学問を極めカイルやルナやラゴモルフをあなたはカラードドアやバングルの仕掛けを作るのも
もう天明寺さんとクオーク君を呼び寄せるのもそして全ての準備が整ってからいよいよ計画。2074年あなたは解凍したファイさんの体を抱えてそこで点 A から飛んできた22歳45年前の過去2028年12月25日の肉 And then I changed history. Do you really think I can keep the virus from getting out? そうしていただかなければ困ります。すでにこの世界では何十億もの人間が亡くなっているのですから人類を救うことができるのは What about you? Aren't you an expert too? 私一人の力ではどうにもなりませ It's ん。 magical. あなたたちの協力がどうしても必要なのです。 So what do I need to ど do? うすれば Like, what specific action do I need to take? When Fi and I jump to point A, what are we going to do お then? 二人には火星探査用のシミュレーション施設に入っていただきます。 Yes! And after that, わかりません。 what? ええ、原因が不明なのです。あの施設からなぜラジカル6が漏洩したのか。 But you were there. Smana Sutuk. そもそもどうして火星探査用のシミュレーション施設にウイルスが存在したのかも謎。 Oh crap. だ They か were らこそ screwed. あなた方のお二人には歴史や世界を飛び越える不思議それを駆使してぜひとも原因を突き止めていただきたいのです。作戦は困難を極めるでしょ Oh, う。 ما عندكش فكرة. 施設の中には数々の危機が待ち受けそれでもお二人ならば必ず Wait. How do you know it's so dangerous? 67歳のシグマさんの意識からそのように伺いました。ウイルスの漏洩を防ぐことのできなかった彼。 So زي ديليما واحدة من اللي تايم لاين. 作戦に失敗した方の未来のあなた。 What did he say? 施設の中には数々の罠が待ち受けていると。その罠から一人の女性を救うためにあなたはその腕と右目を My arm and my right eye. Wait, what? What? Suddenly a low rumble shook the building. What? That never happened. What was that? 外を Les explosions d'Alhado? I moved slowly to the window and peered outside. Yep. On the horizon I could see a massive mushroom cloud climbing down towards the sky. Would I really be able to change the course of history? That was the wrong way to look at it. Journal تاعنا معناها it couldn't be a question. I had to change history. I could save the world. I'm going to change history. Stare at the darkening skies above us and steel myself. I would succeed. أما اللي فات معناها he did change history. اللي فات لي دي ما تقصدش واللي فات لي عينه تعمل هيك معناها سي بون. He did overcome the danger الكل. Holy shit. End or beginning? That's end. Just holy shit. Wait, what? Infirmary another time. اسمع صاحبني اسمع عم نرقد. مش نجم نقعد نحكي ولا كتو. أما what? What happened? What is happening? Where? I see you finally woken up, Kyle. Kyle? Kyle? Ah, yes. Of course. You've only just woken up in this timeline. It's so natural for some of your memories to be missing. I lurched upright, jumped off the bed, and ran around to the other side of the partition. The mirror over the sink was covered with a film of dirt. I wiped it off with my sleeve and my reflection stared back at me.
was no stake. The reflection belonged to Kyle Klim. So I'm Dr. Klim, Zero's senior's clone. What? How do you know that? Shouldn't you still be suffering from amnesia? An excellent question, one I didn't quite know the answer to myself. تحب تقول لي معناها اللي سيجما استنى تحب تقول لي اللي سيجما عنده بوفار باش انه واو تحب تقول لي اللي سيجما عنده البوفار باش انه يشيفتي من تايم لاين اما زاد من كلون لكلون. That's I knew who Kyle Klim was. Another history, he had been called K and had worn a suit of armor. He hadn't just worn the armor in that history though. Apparently he knew it, born and raised in Lunar كذا. I didn't feel it. So I really Kyle Klim? Every time I looked in the mirror I saw his face. A splitting image of Sigma Klim in his younger days. I looked down. There was Dio still handcuffed. I mean, it makes sense. I turned back around to Luna. What day is today? January 2. Then today is the last day of the AB project. Akane has explained everything in the garden. Then she drew a knife and attacked Fry. Watch animation. How long have I been asleep? About 5 hours in real time. For them, it would have seemed like more 2 hours. So they still haven't been treated with their Radical 6. Now they've all been given the antiviral. Just takes a while to have an effect. Ah, I see. So the consciousness of the younger Sigma has gone back into the past. It should have happened right after Akane attacked Fire, right? Yeah. Where am I? Why am I here, Jean? The doctor carried you back here. You were in the pod in the garden. Ah, so the person you call the doctor is Sigma Klim, as inhabited by his age-appropriate consciousness. Yeah! Sérieux! عنده الميموار بتاعي. Yes, but how do you know that? Dio seems to have remained unconscious. Yes, I've been administrating Soporil whenever he gets restless. What about the others? They've all gone to different areas. Tenyoji and Quark, for instance. Oh, right, Mr. Klim. So the sleepyhead finally up, huh? What are you two doing here? You don't know where we are. This is the upper floor of the I know that. We were just about to get dressed and head out. You plan to return then? To Earth, I mean? Yeah, Sigma told us where we could find the shuttle that brought us here. Well, guess he's not really the Sigma I knew anymore. He's Dr. Klim now, or Zero Senior, depending on how you look at it. Why? What do you mean, why? I'm just curious why you would choose to return to a devastated plant when you could stay here. Again, كان جيت تعرف كيفاش تعرف لي devastated plant. How's staying gonna help? You aren't gonna say something idiotic about how you should wait here till Sigma changes the past, are you? You can't wait for something that's already happened. Grammar doesn't work that way. ولا timeline أخرى مش صرت لنا نذيرهم. Hell, nature doesn't work that way. You fooling me? You've already lived through history. Sigma's failed to keep the virus from getting out. About 45 years ago, Radical 6 created the pandemic and the antimatter reactor blew up. All that happened. Whatever Sigma does in the past is just not gonna change. In fact, it's because of what he did or didn't do in the past that we've got this past and present. Ça c'est un peu vrai. Let me give you an example. Imagine a group of 100 motorcycles driving down an endless freeway. Eventually they hit a junction. The road splits in two. One freeway continues off northwest and the other stretches out to the northeast. So one guy, we'll call him S, pipes up. Let's go northwest, he says. So they take the northwest road. About a mile past the intersection, something horrible happens. The semi driving the other way veers into their lane and blows through the bikers. 90 of them die. Surviving 10 are wounded but survive. They don't stop though. They keep riding down the hallway and eventually they'd gone 10,000 miles. Then suddenly something happened but they couldn't have predicted. S, who had survived, suddenly has his consciousness thrown back in time. He ends up back in his own body just before they reach the junction. He remembers everything. So what does S do?
what anybody would do. Let's go northeast. That means all 100 of the bikers survive to reach that destination happy and healthy, and they all live happily ever after. That's what you're thinking, right? It's a great outcome to the 100 bikers that went northeast, but what about the 10 that went northwest and survived the accident? Huh? Wouldn't it be 9 people? I mean, S's mind went back in time, but his body مازال غادي. Ah, right. Okay, 9 people then. What happened to the reality they were living? Voilà, التايم لاين متاعهم هما مش the timeline, مش reality معناها. This reality does just disappear when S changes the past. For him, أي for them لا. هذه this is the zero time dilemma. This is هذيش معناها كلمة zero time dilemma. It's not as if it was only bad things that happened during that. Maybe one of them fell in love with a woman working at the gas station that they stopped at and had a child. Maybe one of them picked up a homeless kid who joined them on their adventure. The 10,000 miles journey would be full of stories. Friendships, farewells, romances, and the loss of their 90 lives is a horrible and unfortunate, but what would rewriting their history mean? The 9 who survived lived full lives. How can it be right to just erase all that? Survivors overcome their own misery and loss and made the best they could of the hand they've been dealt. Isn't that worth something? Isn't that the best thing that a human can aspire to? Is there really any point to a world where everything is happy? Are people who struggle for a better life just idiots? Being human is about fighting. تقدر تقول لك يا خاطر سيجما اس كي ينقز من بلاصه لبلاصه he's struggling for a better life. Being human is about fighting even when it seems hopeless and finding happiness even in the world that hates us. Are you saying that's worthless? If you're saying rewriting the past will erase all these other timelines, then whatever God wrote those rules can look, I'm just not gonna accept that, alright? Get it? If Sigma changes the past, then you and Quark will never meet. Is he right? No, it's not gonna happen. You're here right now, this is reality. Even if Sigma does change the past, we're not gonna disappear or something. And that means we've got to stay together? Good. Thanks, kid. I understand how you feel. How you want to return to Earth is clear. You have lives there, I imagine. There are likely people waiting for you. Right. Have you already said goodbye to the others? See them again someday and then come here. They were the only people you wanted to say goodbye to? No point saying anything to Dio. Besides, you were asleep too. Sorry, but we didn't really know much about you. I have a point. Akane wasn't the armor in this timeline after all. What about Sigma? Well, he's not really Mr. Sigma anymore. Of course. He is Dr. Klim now that his consciousness had returned. Yeah, but more importantly, he's the guy who brought us all here. Not a lot of warm feeling there, you know? And Akane? Never mind her. She's just like him. Not the Akane I knew. No, she is like the Akane you know. She was being legit a terrorist من أول لقطة ريت في 99. She must have been seen some pretty awful things over the years. Hell, she might not even be human anymore. But the Akane Koreshki I knew isn't here. قاعد تحكي على بنية صغيرة راك. حتى حد ما ينجم يصنع كاركتير مش بيرسوناج. كاركتر. لا. personality quoi. After personnage, character, personality, character. The more you know. وقت العمر 7 سنين. لكن Koreshki isn't here. She's not anywhere. Pawns to be used and then gotten rid of. Still, it's not like we're completely resentful. We had to be here to help change the past. That past is easy to understand. That part is easy to understand, but kinda sucks though. I mean, Sigma and Phi have it easy. They got to go back to December, they'll stop the Radical 6 to save the world, and then they'll have a nice, normal future to look forward to. In other words, they got to go back to point E, just enjoy history, it's supposed to happen. But we don't. We're stuck on point C as our starting point. Yep. You told us about the Nyoji story, right? The one with the motorcycles. It would be like if Alice and I were kidnapped right before the intersection.
and whoever grabbed us تيشوفوا في الآخر. Don't get us wrong. We know why he had to be here. Without us, SS consciousness wouldn't have been able to go back to the right place. If that couldn't happen, then the fate. Oh shit. We're stuck in reality where the 90 bikers died. We're just supposed to go live on Earth? It's a wasteland now. And what about our friends and families? We left the whole world behind 45 years ago. Even if it's really good, it just doesn't seem fair, does it? Yeah, a little bit much. Yeah. C'est le sacrifice, quoi. So we went and talked to the old lady. She told us there's one way we could go back to the past. Let's say you do go back to the past. Wouldn't that cause your mind to get thrown back here? That seems to be how Sigma and Phi jump, so yeah. You're right. This is different. Different? How so? From what she said, it sounded like there's a way we can send our bodies back in time too. What? That's ridiculous. It would create a paradox. How could you have two clovers? تفسخ. That wouldn't happen. I can see there's a way around that. How on earth does she plan to do that? Schrodinger's cat. Oh, hi, Kai. Figured you'd come here eventually. Where's Dr. Clem? Luna said you were with him. He said he was tired, so he's off resting right now. There's a bedroom on the end of the hallway. He's in there, if you're curious. Oh, right. He told me to turn on this hologram projector thing when you showed up. Want me to start it? Sure. Hope you can forgive me. Everything I know, if I should also know. I have instructed her to answer any question anyone might have. Anyone other than Kyle, that is. What does he mean, other than Kyle? Who knows? Is there anything you want to ask? Right, well, I guess I may as well cut to the chase. Just who are you, Phi? I'm not Superman, that's for sure. And I'm not Batman, or Spider-Man, or Aquaman, or Merman, or Wolfman. Not a barman, a ramen, or a Kai man either. Stop. Please don't touch the question. About 5 hours ago, I can detect you with a knife. I triggered something, which sent your mind back to the past, correct? إذا فما ليان قوي إذا كان هكاك. شخص غادي الجو، شخص هكاك الجو. مش ودي والليان شنو هو بيناتهم زعما. Specifically, we were sent to point D. On that date, your body was already in Akane's custody. Although by then you were in cold sleep, you wouldn't have regained consciousness, but your mind was now inhabiting that body. That pod was your home for 45 years. You slept there frozen until the time was right. Then on January, you were finally stood up. You didn't wake up. Subconscious. في بين هذا الكل. Together to infiltrate Mars best. Hey, c'est passé. Unfortunately, your plan failed. The Radical 6 did escape. Instead of going along the line, pitch started right from point E. You headed straight to point D. Malou, I can see. المشكلة اللي كل داير شوي تاخذ 45 سنة 47 سنة. That puts you in the line that comes here, so if we discount the time you spend in cold sleep, for you, only 3.5 months have passed since that happened. That being when you were sent back to the past from this garden. Have I missed anything? Everything you talked about, you got right. What do you mean by that? I'm kind of an unknown variable in the equation. You can't think of me as kind of an X factor. It's taken me the last 3.5 months to understand it. And I haven't understood anything in the past 3.5 seconds. Could you please explain? It's kind of like a relationship between classical mechanics and the modern physics. Strictly speaking, you can't combine velocity with v1 plus v2. But of course, the sort of velocity we encounter in day-to-day life don't come along to being velocity.
فهمت. See what I'm saying? In most situations it works even if it isn't technically correct. So you know enough to get the stuff you were talking about right. As long as you stick to that, you won't run into problems. I don't quite understand. In fact, I feel like you're dodging my questions. So was that what you wanted to ask about? No. What I really want to know is what happened between Christmas and New Year's Eve in 2028. ما كانش حاجة جملة. You and Sigma in... wait, voilà. Didn't you? Yes. What happened there? How did Sigma lose his eye and both his arms? ذاك first explosion. صح لعبوا فيلار قبل ما يلعبوا زيرتان ديليما راهم ثلاث بعضها وقت القنبلة هذيك. And why was Radical 6 in there in the first place? What could the deadly virus have to do with the mission to space? Sorry, but I can't tell you that. Why? Because it would change history. There's a history where the virus doesn't escape. There's the line that goes to the right of point A. In that timeline, humanity isn't heading for annihilation, and Earth isn't red. The future is much brighter. But if I tell you what you're asking me right now, then reality will disappear. You understand? I don't. Why would all of that disappear if you told me what I want to know? You're about to go back to the past, right? Past? Don't be silly. I can't do that. Then where the hell did you learn all this stuff? I just listened to you tell me a bunch of things and you shouldn't have known about. You were sleeping in the pot in the garden and you just woke up. So how can you know all this? You know my past, Sigma's past. Shared consciousness is the biggest one. Shared consciousness. I shall give you your answer. You are not Kyle's limb. Your body is Kyle's, but your consciousness is not. Think about it. Do you really believe you are Kyle? Of course. Or could you be someone else entirely? Then where's the real Kyle's consciousness? He was thrown out when you entered. Right now, in a manner of speaking, he was arrived in December. His consciousness has gone into a bottle from that time. I doubt you know how much the doctor loves Kyle. He raised him on his own. Kyle is irreplaceable. You really think he would go back to the past and leave Kyle behind here? I know I told the others that Kyle was Dr. Klim's spare, but that was not his only purpose. This new mission begins on Christmas and ends on New Year's Eve. Its purpose would be to infiltrate the test facility and prevent the spread of the virus. For this to happen, Kyle is absolutely necessary fit. And that is why he created him? Yes, so now that my consciousness has entered his body, the doctor has achieved his objective. Kyle has gone back to participate with his mission. Correct. There's one more thing that troubled me. Kyle was created before reaching point B from point D. That means this body does not exist on Christmas. Does that mean he has entered my body? Have we just switched places? I suppose you could put it that way, yes. That's ridiculous. What's going to happen to me? Are you telling me I have to spend the rest of my life in here in this box? Living in a borrowed void body? No, not at all. You can't travel freely through time and space. You are an uncontrolled variable that entered our closed system. As such, the rules of this world do not apply to you. I have no idea what you... Please don't try to play dumb. I know what you are. الوحيد اللي نجم ينقز من بلاصة لبلاصة ليتيرالمون هكا يكليكي وينقز هو أنا الجوار. اسمع يا رياضة. الوحيد اللي نجم يعمل هو أنا. You are an uncontrollable variable. You can travel freely through time and space. Anna, surely you must know by now too. You are about to go into the past and save the world. Phi and Sigma, even with all his future knowledge, will need your help. Anna. Only you can right the horrible wrongs of our past. Only you can save the world. There's no way Yes, there is. You have to. Don't you want to know the truth? Don't you want to know what happened in between
Christmas. I'm not a dilemma. Well, yes, I do, but then you must believe. Reality is shaped by what we believe. Reality should be. If observations can change the motion of a particle, then how is it odd to think that human thought can shape reality? Your will can change history. The world will be reshaped into the one you imagine. Remember what I've told you. Only you can change history. Only you can save the world. الجوار اللي قاعد يحاوس من انا كونسيونس ان الترناتيف اند ولا انا هي جوست كونسيونس قاعد تعاون فيه من تايم لاين لتايم لاين تنقز معاه سيجما تهزه من بلاصه لبلاصه انا اللي تعاون ذاتس 40 ساعه. هولي شيت. بزاف حاجه اخرى تظهر كاني انتي كلاماكتيك الاندينج اكثر من زيت ديلاما خاطر it's just holy shit. Holy shit. I like this. تعرفون ما عنديش دي كيستيون فرانشمون ما عندي حتى كيستيون وجيم بيان كيفاش تتربط الجمل بعضها هكا ولا هكا it's weird but anyway it's really weird ممكن الناس تخطر لايت هيدد وعارق على مني دايخ عارق يزمي تحت بيانتو ما مش نتكا شويه تو اما الزح ما عندي ما نقول مستسين معنا we discuss these games معنا بعد ما نكملوهم we discuss these games but I really have nothing to say ما عندي ما نخمم ما عندي ما نقول it makes sense مش اللي جماعه اذا كما تفرجوش في زيرو ديليما توا تمشيو تفرجوا في زيرو ديليما that's it ديجا حرضكم باش انكم تكملوا you save the world تشوفوا شنو what happened عمتها وقت اللي صارت زيرو ديليما كلما that's heavy that's some heavy stuff damn اما لي الفاست اللي بيتش وجهي ما خممتش فيها ميمسي المرايه ما تطراش ما خممتش فيها صح بس قاعد نخمم في الفانتازي وتنديليما تو الفانتازي وتنديليما بريف اللي لعبوا ولا اللي تفرجوها تو يفهموني شنو قصدي معناها بهذيك نفهموا الفانتا هذا نفهموا شنو صار في هذا شنو صار بعد ما سيجما تيليبورتا من بلاصه تيليبورتا شفتها من كونسيونس من الباسي من الفيديو الباسي اسكو خطفت ولا لا اسكو يا دي شونجمون ولا لا so anyway $9.99 VLR زيرو تايم ديليما بصراحة من أقوى ما لعبت I'm just نظهر كأني برسمي تعب برشا أما بحق والله تعب والله ما العرق نحكي لكمش it's $9.99 كي كملتها عندي برشا دي كيستيون زيرو تايم ديليما كي كملتها I was satisfied بالفهم MC open ended كلي فاست كارلوس من الأخر open ended أما عجبتني الفهم تاع مش جونغ كيما تخمم فيها انت كيما تصير لا تاع هذوما لي بوسيبيليتي ما نجمش نعطيكم فهم بركه في فيديو تحكي على بليزيور تايم لاين وهذه تربط الكل
love it. I love it. تقعد من عازل السيري اللي لعبتهم، تقعد من عازل السيري اللي سجلتهم، وجسبيغ اللي تقعد عندكم من عازل ليتس بلاي. نعرف اللي برشا استناوها برشا الجو، نعرف اللي جيت بريود اللي كونيكسيون فيها قاصه ما جابش نهبط في حلقات وكل سو هذه اطول ليتس بلاي بريسك قعدت فيه باش حضرت كمل. but yeah I'm glad I finished it fucking finally. so yeah انا مش قصة البيزود لهنا الفعل هنا متاع زيرو اسكيب زيرو تان ديليما و زيرو تان ديما نحاول زيرو تان ديليما زيرو اسكيب فيرتشوز لاست ريورد صرنا كملناها. دونك كلكم قاعد تخي بيانتو مالا في جو اخرى ذا لاتر باش نرجع لها تو ممكن تخي بيانتو زاد ممكن بعد ذي نرجع ذا لاتر خاطر برسمي حاب نكملها وما نسيتهاش لا والله نسيتها ميم با فسختها ميم با حركتها بس تبع باش ما ننساهاش. سو ما نقول قاعد تخي بيانتو في ليتس بلاي جديد. كان عندكم دي سوجيستيون تقدروا تحطوهم لي في الواحد في الكومنتير. بيان سور نسمع لي تيوري نتاعكم ولا كونكلوزيون نتاعكم ولا شنو حاجات اللي برسمي وجاكم وات ذا فاك وشنو حاجات اللي عجبوكم ما عجبكمش في الجو هذا وكل. راني نقرا لي كومنتير الكل والله راني نقرا لي كومنتير الكل بس ما نلقاش وقت باش نجاوب والله نقراهم الكل بوقتهم زاد ساعات كي دوش لي كونتير نكليك على النوتيفيكاسيون. ان دوكا اي دونت ميس اني كومنت. ميرسي ريميرسيمون كبير برشا لجماعه باتريون اللي كان مش هما راني مانيش لاقي كيفاش حد شيء مش لاقي باش نقد حد شيء. so if you want to become part of them اذا كنت توليو انتم من باتريون زاد سهله برشا فازه عليكم. كان تشوفوا في يا اما تكونتاكتيني حتى في فيسبوك نفسركم كيفاش تعملوها. اما في قاعد نزل بخاطر راسي مش عارف يقرا ديزولي في الشين يوتيوب مس سيوس تلقاو في الفيديوهات الفيديو التريلر تاع الشانل فيها كيفاش تعملوا فيديو قصيره ما تخافوش كانت 3 مينوت ودمي وبرسمي ريميرسيمون وعندي ما نقول it's a ride it was a ride it's زيرو تان ديليما برسمي emotional اكثر من هذه برشا. اما هذه مايند فاك. so until the next mind fuck انا ديسي نقول قبل très bientôt انا ديسي نقول قبل très bientôt في التايم لاين الاخرى قلت صحيحه في التايم لاين الاخرى عملت اندينغ صحيح. دونك قلت لكم قبل très bientôt ديسي لابورتيفو بيان بك مع رواحكم وقبل تشاو تشاو نقول لكم باش نخليكم مع حاجه سبيسيال شويه في اخر الابيزود. دونك خليكم تفرجوا دابا انتوما شويه نعرف عندكم انتوما في الفيديو يقولوا جبير يقول كي على كل الجو باش توفى خليكم حاجه سبيسيال بعد الاوترو. دونك اقعدوا تفرجوا بعد الاوترو قبل très bientôt وتشاو. My name is Sigma. I'm just your run-of-the-mill college student. Or I was, before I ended up here. My head felt like it had been cracked open with a sledgehammer and filled in with concrete. What the hell's going on? Where am I? Isn't that obvious? Who are you? My name is Phi. And that was how we met. What is this thing?
Good luck with that. I tried to get mine off while you were napping. Didn't work, obviously. Damn it! Why would someone do this? What's the point? Really starting to get pissed off here. Hey there! How's everybody feeling? The hell? Greetings, my friend. I am Zero the Third, the king of this kingdom! It's time for a game! It's time for the Nonary game! So, here's this gimme. If you don't get out of here in 9 minutes, you're dead! Better get moving! Okay, well, gotta run. See you later! Things were tense there for a bit, but we managed to get out with time to spare. Hey! What's the holdup? Let's go! Chill out and watch your hands. Once we managed to bust out, we realized we weren't the only inmates in the asylum. Hey, who are you people? What the hell's going on? What are we doing here? Haven't the faintest idea. I've barely been out here any longer than you two. We all just came out of the elevator. So it looks like they grabbed you too then, huh? Welcome to the goddamn club. Grabbed? Oh, right. I was on my way home from school when a couple of cars showed up and started spraying white gas everywhere. They must have knocked me out with it. That happened to all of us, I think. The smoke must have been some kind of general anesthetic. We all woke up in one of these elevators. You were all in one elevator? Only 2 of us got thrown into the same elevator together, Mr. Dio and me. Everybody else... I'm still trying to catch up. Who's Dio? Right here, pal, the one and only. And the little guy goes by the name of Quark. So, what about the rest of you? And I'm pretty sure Tenmyoji, Alice, and Luna here all woke up in their own separate elevators. Do I have that right? That's the long and the short of it. So you attend Myoji then, right? Bingo, kid. And Alice is? Right here, honey, the one and only. And this young lady is Luna. Oh, sorry, hello. It's very nice to meet you. Every single one of them seems weird. Now that the introductions are out of the way, can I get a look at all your bracelets? The bracelets all look the same, but the colors on the display are different. Quark and I are blue. There's something else. What is it? You notice something? Looks like Sigma and I are a red pair. Dio and Quark are a blue pair. Each of us with matching bracelets were paired up together in the same elevator. The ones Tenmyoji and I are wearing both say Solo on them. And look at the way you got here. You both had your own private elevators, didn't you? What is this? Look, there's obviously a connection, but what do you think this pair and Solo thing means? Who knows? You serious? It's so strange. Why would they split us up like this? What about the 3? What do you think that means? The answers were about as easy to spot as coal on a moonless night. And we didn't even have a flashlight. Maybe it's got something to do with the game. I mean, seriously, what else could it be, right? Game? Oh yeah, I almost forgot. Greetings, my friend. I am Zero the Third, the king of this kingdom! We're not the only ones, are we? You guys saw him too, right? You know that rabbity-looking thing? Yeah, he showed up on the monitor. It would be pretty damn hard to miss him. I don't know his deal, but he said something about being an advanced form of artificial intelligence. He told us he was powered by a quantum computer. Huh, an artificial intelligence. That means someone has got to be controlling our fuzzy little friend. Someone? Someone who? And where the hell are they? Jeez. It's pretty rude to have somebody over and not even offer them a drink. If it is somebody else, think about it for a minute. I mean, let's not assume anything. It could easily be one of us. There was only one way to take that.
Her words hit us like ice water. What had been confusion quickly turned to suspicion. Who the hell are you? And what is with the outfit? What? Oh, you have got to be kidding. You don't know who you are? No, I don't remember anything. That's a problem. What are we gonna call you then, big fellow? Well, I suppose you could call me Kay. Talk to me, Clover. Where are we, Alice? You two know each other? Yeah, we do. Alice and I met a year ago out in the middle of the Nevada desert. It's kind of a long story. Never thought we'd end up somewhere like this, though, huh? What's going on here? Where are we? Well, we're not entirely sure, but somebody named Zero has gathered all of us here to play the Nonary game, whatever the hell that is. Nonary? No, that can't be! The blood drained from her face. She wrapped her arms around herself, suddenly cold. Well, now that the whole gang is here, allow me to welcome you to my kingdom. At last, we learned what awaited us. It was simple, he said. We were there to play in his game. The goal, to get the numbers on our bracelet points, up to 9. Once one of us had accomplished that, they'd be able to open the door with the 9 on it and escape. But if we screwed up... You will all be dead, dead, dead. Alright, so, what are the rules of this game? How are we supposed to play it? Yes, well, funny you should ask that. Huh? Oh god, what is it now? What in the hell is this? Attention, attention please. There are only 10 minutes remaining until Ambidex polling closes. All players, please report to AB. What's going on? Confused. So, you want to know what's gonna happen? By the Ambidex game, of course! So let's go, everybody! That was how Zero's insane game began. We played the Ambidex game by going into what he called the AB room to compete against people we'd been grouped with. The game itself was simple. You just choose ally or betray. You and your opponent's bracelet points change depending on what both of you picked. And if you both choose the same option, then you both get the same thing. But if you choose ally and your opponent chooses betray, then you lose 2 points. And they gain 2 points. You understand what that means, right? If you can't keep your head in the game, you'll end up deader than a doornail! Attention, 20 seconds remain until Ambidex game polling closes. We don't have time for this right now. Just choose betray. What? Why would I do that? We don't know what our opponent is gonna do. I mean, if we choose ally and then she chooses betray, well, you heard the rabbit. 10 seconds now remaining. What do you mean? What'll happen? Are you even paying attention? If she does, we'll lose 2 bracelet points. Then we'd only have 1 point each. In other words, we'd be finished before we even started. 4, 3. Hurry! 2. What the hell are you waiting for? Choose betray! 1. What do I do? What do I do? I don't know what to do.